லாஸ்ட் வீக் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண மாதிரியே மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு. நான் ஜஸ்ட் ரேண்டமாக சொல்லலைங்க. அதுக்கான ப்ரூஃப் இதோ. அன்லெஸ் அன்டில் நம்ம இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணாமல் இருக்க வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ எனி ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் இல்லை. இது வந்து ஒரு கரெக்டிவ் வேவ் தான். ஸோ இது கண்டிப்பாக மினிமம் இந்த க்ரீன் கலர் கேண்டில் ஸ்டிக்கை பிரேக் பண்ணும் அண்ட் ஹை ப்ராபபிலிட்டி டு பிரேக் திஸ் லோ ஆல்சோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே மேபி பிகாஸ் ஆஃப் ஜெரம் போல் ஏஷியன் மார்க்கெட் மேலே ஏறி டியூஸ்டேலேருந்து மார்க்கெட் கீழே இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மார்க்கெட் இன்னும் என்னோட வியூ வந்து மார்க்கெட் வந்து பேர் ட்ரெண்ட் தான். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன நடக்க போகுது, அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்சம் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் நான் ஒரு ட்ரேட் எடுத்திருந்தேன், அதோட கரண்ட் பொசிஷன். அண்டு லாஸ்ட் வீக் நான் ஒரு ட்ரேட் எடுத்திருந்தேன், அதோட பொசிஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம ஒரு ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதோட அப்டேட். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கைஸ், என் சேனலில் மட்டும்தான் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இது கண்டிப்பாக பை ஆர் செல் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது. அண்ட் ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. இது வந்து ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷன் பர்பஸ். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நியூஸை பார்க்கலாம். சிஇஓ அண்ட் ஃபண்ட் மேனேஜர் ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஆல்ஃபா புனித் சர்மா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இஃப் யூஎஸ் அண்ட் இந்தியா டசன்ட் சைன் எ டீல் பை த எண்ட் ஆஃப் அக்டோபர் இட் குட் ஹர்ட் கம்பெனி ப்ராஃபிட். ஈவன் தோ இந்தியா ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க, லைக் டைவர்சிஃபிகேஷன். ஒரு கண்ட்ரியை நம்பி இருக்காமல் தேர் டைவர்சிஃபைடு ஆல்மோஸ்ட் 50+ கண்ட்ரி. தேர் ரெடியூசிங் த டேக்ஸ் டு கிரியேட் அ டிமாண்ட் இன் த லோக்கல் மார்க்கெட், விச் இஸ் ஆசம். ஃபார் த லாங் டேர்ம் இட் வில் பூஸ்ட் த இந்தியன் எக்கனாமிக், பட் இன் த ஷார்ட் டேர்ம் there will be a panic. Still, FIIs are in selling side, which is also creating a negative for the market. So these kind of negative news, the market players will act very aggressively. Without wasting time, we will move on to the chart and we will try to identify what market maker are going to do for the next week. Friends, market open on Monday, 1st September. Next week, there is a 2 scenario. First scenario, market will go Monday and Tuesday 24,600 or even 24,700. After that, there will be a fall. It can break this low and it will break this low. So there is a high probability for this one. There is a second probability. Market can go high, touch 24,700. After that, market can consolidate. If market was consolidating for the next 2 days, Wednesday and Thursday, it did not break this low. And Thursday, Friday, if market breaks the high, then we will execute the trade towards the upside. யாருக்குன்னா இந்த வெப்சைட்டை பற்றி தெரியலையோ, யாருன்னா F&O பண்ணுறீங்களோ, ஸோ F&O பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த வெப்சைட்டை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். யாருக்குன்னா தெரியலையோ, இது வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரா. இந்த வெப்சைட் வந்து ஃப்ரீ F&O பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் எ பேப்பர் ட்ரேட், ரைட்? பட் ஆக்சுவலி ஐ எக்ஸிக்யூட் திஸ் ட்ரேட். பட் நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேப்பர் ட்ரேட் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண அதே ட்ரேடை இங்கே பேப்பர் ட்ரேடில் வச்சுருக்கேன். ஜஸ்ட் ஃபார் எஜுகேஷனுக்காக நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் நான் இந்த ட்ரேடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன். அப்போது என்னோடய வியூ வந்து புல்லிஷ் அண்ட் இப்போவும் நான் புல்லிஷ் தான். ஸோ நான் வந்து அக்டோபர் எக்ஸ்பைரி வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து அரௌண்ட் 566 பாயிண்ட் ப்ராஃபிட்டில் இருந்தாலுமே ஆல்மோஸ்ட் 10,000லேருந்து இட் டிக்ரீஸ். லாஸ்ட் வீக் 10,000 ப்ளஸ் இருந்தது, இப்போ இறங்கியிருக்கு. லாஸ்ட் வீக் நான் இன்னொரு ட்ரேடையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ மண்டே நான் செல் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது ஒரு 12,000 ப்ராஃபிட், 12,000-13,000 ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது. பட் நெக்ஸ்ட் வீக் இதெல்லாம் பாஸ்ட், ரைட்?
2 weeks before ஒரு ட்ரேட் எடுத்தேன். ஸோ லாஸ்ட் வீக் ஒரு ட்ரேட் எடுத்தேன். நெக்ஸ்ட் வீக் we will execute the buying strategy, which means we will use time frame 2 month time frame. once நம்மளுக்கு சார்ட் இந்த வியூ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்ததுன்னா then we will execute this strategy, which is buying strategy. We will go in the money and we will buy one lot. After that we will sell 2 lot 25,500 and we will sell 1 lot below this level, which is 24,300. We will sell 1 lot. This is my trading idea, and this idea is only for education purpose. This is not any buy or sell recommendation. I have 100% right to be wrong. Guys, this is only for education purpose. I want to share my knowledge. There is no any buy or sell recommendation, and I have full rights to be wrong. So blindா எந்த ஒரு ட்ரேடிங் டெசிஷனும் எடுக்காதீங்க. Try to understand what I am coming to say. முடிஞ்சால் கற்றுக்குங்க. ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஃபைனான்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் செபி ரிஜிஸ்டர் அட்வைசர் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ எனி பை ஆர் செல் ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது புதுசாக ட்ரேட் பண்ணணுன்ட்டு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா யூஸ் upstox ஃப்ரீ ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் which is good. பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாட்ச் மை வீடியோஸ். ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ட்ரேடிங் வீடியோஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ ட்ரை டு லேர்ன் பிஃபோர் எக்ஸிக்யூட்டிங் எனி ட்ரேட். See you in next video. Until then, goodbye.